Welcome to PU VARTHA, our primetime bulletin. I'm Renza. Good evening, I am Srinivas. Today's top headlines. Shocking discrimination against Dalit in Pondicherry. The death sentence on Tamil fishermen in Sri Lanka triggers protests in the Union Territory. Pondicherry will get a new passport office. Shocking facts about how Indian society treats Dalit community has come to light. An investigation conducted by PU VARTHA just 30 kilometers from Pondicherry exposes the exploitation of Dalit communities. Veera vanakkam, veera vanakkam, veera vanakkam, veera vanakkam. Immanuel Sagaranukke, Immanuel Sagaranukke. Veera vanakkam, veera vanakkam. I am standing in front of the Pondicherry University. A protest is being conducted here. It's about an issue that just happened recently in Maharashtra. 3 members of a Dalit family has been brutally killed by the caste Hindus. And nobody has been arrested for 2 weeks. Now they are demanding justice. Brutal attacks against the Dalits are continuing all over the country. And in order to bring it to the notice of the authorities concerned, especially the central government, बिहार में भी एक दलित लड़के को जिंदा जला दिया गया और बिहार सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाई. खास करके केंद्र सरकार तो इसमें जो है एक अहम किरदार निभाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार इसमें भी असफल है. We decided to visit Karyamanikyam village on the outskirts of Puducherry, where Dalits live in isolated quarters till this date. A great wall separates them from the others. 10 வருஷ காலமாக எங்களுக்கு வழி கிடையாது. அந்த வழி போனோம்னா எங்கள் மன நாங்கள் வழி விட மாட்டோம் என்று அந்த சேகரேட்டர் சொல்கிறாரு. நாங்கள் எப்படி வழி போகிறது? நாங்கள் பரஜாதின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு கேவலமாக நினச்சிக்கின்னு எங்களுக்கு வழி விட மாட்டேன்றாங்க. எங்களுக்கு வழி காட்டி விடுங்க. இல்லை நாங்கள் இடிக்க போகிறோம் அந்த இடத்த, அந்த வழியை நாங்கள் இடிக்க போகிறோம். அவர் எங்கிட்ட போராட்டத்துக்கு வராரு. நாங்கள் எப்படி போக முடியும் அப்புறம்? The caste wall, which is 20 meters high and 1.5 kilometers long, stands as a testimony of injustice and discrimination against Dalits in 21st century India. This week, around 50 people were injured and 7 houses damaged when another clash broke out between Dalits and caste Hindus in Puttur village in Villupuram district. Like in Maharashtra, here too discrimination against Dalits persists till this date, and justice continues to elude them. This is Srudish with Tinsu, Jidin and camera person Anuraj for PU VARTHA. Ever since 5 fishermen from Rameshwaram were arrested by the naval force of Sri Lanka, the protests have been unending in both Tamil Nadu and Puducherry. Our team has been tracking the protests closely. In solidarity of Tamil fishermen, the protesters burned the flags of Congress and BJP. திட்டமிட்ட பொய் வழக்கு எல்லை தாண்டி போனார் என்றுதான் கைது செய்யப்பட்டார்கள். இப்போது ஜோடிக்கப்பட்டதுதான் இந்த பொய்யான வழக்கு. இது விடுதலை செய்து அனுப்புவது என்பது சட்டரீதியான ஒன்று. இது திட்டமிட்டு திணிக்கிற வேலை தான் மோடி அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. Organization demanding the release of Tamil Nadu fishermen given a death sentence by a Sri Lankan court were very angry. The protests to save 5 fishermen have brought pressure. There are reports that Rajapaksa is thinking of sending the prisoners back to India. 5 தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இந்திய பிரஜைகளாக இருந்த போதும் கூட அவர்கள் ஒரு அந்நிய நாட்டில் தூக்கு தண்டனை வழங்கப்படுகிற போது அது இந்திய இறையாண்மைக்கு விடப்பட்ட சவாலாக பார்க்காமல் இது ஒரு தமிழ் தேசிய இனத்திற்கு எதிராக நடத்தப்படுகிற மிகப்பெரிய தாக்குதலாக இதை நாம் பார்க்க முடியும். The families of the fishermen are hoping that their sons, husbands and fathers return home soon. With Akila CK, Unni Krishnan, camera person Ramakrishnan, this is R. Tamilvanan for PU VARTHA. A passport seva kendra will soon become a reality in Union Territory. This global city was crying out for this facility. For all those who had to go to one of those passport kendras in Chennai for verification, there's good news for you people. The government of Puducherry has proposed to launch a passport seva kendra in the Union Territory. கடந்த வாரம் இங்கே சென்னை சார்ந்த பாஸ்போர்ட் அமைப்பை சார்ந்த அதிகாரிகளும் விண்ணப்பங்கள் பெற்று அதன் மூலமாக உடனடியாக பாஸ்போர்ட் கிடைக்க வழி
செய்திருந்தார்கள். The Seva Kendra will have all services except for the printing process and will cater to Puducherry, Karaikal, Kadalur and Viluppuram. There has been a steady increase of applications from Puducherry. The regional passport office in Chennai has received nearly 10,000 fresh applications. Of these, around 5,000 are for renewal. Then we fix the appointment and we have to go to Chennai for taking the biometrics and for the photo shoot and all the verification. A huge relief to the people of Puducherry. Instead of travelling nearly 250 kilometers up and down to Chennai, they can now have their passports made or renewed at their doorstep. This is Sunita reporting for PU Vartha with camera person Suganya and team. The Chief Minister of Sri Lanka's Northern Province, C.V. Vigneshwaran, made a strong case on Monday for the return of 94,000 Sri Lankan Tamil refugees in Tamil Nadu. But will the Lankan Tamil refugees bite the bait? The number of Sri Lankan refugees in Tamil Nadu has hit 3 lakhs. In the midst of their attempt to settle down and find a livelihood, they have been pushed into the tough decision of whether to go back. எங்கள் நாட்டு பிரதமர் சொன்னாலும் சரி, உங்கள் நாட்டு பிரதமர் சொன்னாலும் சரி, இந்தியாவிலேருந்து போகிறதுக்கு எங்களுக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா எங்கள் கண் முன்னாடியே நிறைய கொடுமைகள், நிறைய ரத்தம், நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்துட்டோம். அதனால மறுபடியும் அங்கே போக பயமாக இருக்குது. அதனால் நாங்கள் ஸ்லோனுக்கே போகவே மாட்டோம். நாங்கள் இந்தியாவிலே இருந்துக்கிறோம். Anthony, for example, is neither a citizen of India nor Sri Lanka, finds himself in a dilemma. His father belongs to Sri Lanka and mother to India. Anthony is being denied citizenship of both countries. நான் இப்படி போலீஸ் செலெக்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். எனக்கு போலீஸ் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக ஆம்பிஷனே அதான். போலீஸ் செலெக்ஷனுக்கு போயிருந்தேன். ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜினால எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிட்டாமல் போயிடுச்சு. அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜினால இந்தியனுக்கு ரேஷன் கார்டு ஓட்டு ஐடி இருந்தனால எனக்கு அந்த போலீஸ் செலெக்ஷன் கிடைக்கல. This is what the Tamil Nadu MLA had to say. இங்கேயே இருக்கிறது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது. ஏன்னா அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதாச்சும் இது மாதிரி ஆகாதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம்? கண்டிப்பாக சார். For the 3 lakh Sri Lankan refugees in India, Tamil Nadu is their new home. Although they are second-class citizens, sometimes denied jobs, they are reluctant to return to Sri Lanka. With Tamilvanan, Ram and camera person Agila CK, this is A. Unnikrishnan for PU Vartha. A team from the Pondicherry University has claimed to have identified 7 new molecules to treat a type of blood cancer. Our team met up with the scientists. Their attempt was to identify potential drugs to treat leukemia. The research was jointly carried out by scientists at the Biochemistry and Bioinformatics Department of Pondicherry University. They now propose to seek a patent for the discovery. So we have recently identified some 6 to 7 drugs which are acting as a very good inhibitor for that BCR-ABL mutant pathway. So we started this process in 2013 itself. We started screening nearly 35,000 of the compounds and we compared these compounds with the already available drugs. Doctors welcome the findings. At present, what needs to be done is comparative human studies where these drugs, each of these drugs are compared with a standard defined drug. With 1 million new cancer cases diagnosed in India each year, cancer research is the urgent need of the hour. This is Mickey with camera person Krishna Veni reporting for PU Vartha. We need to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere.
Welcome back to PU Vartha. Coming up in this segment of the bulletin, the demand for statehood for Pondicherry fails to fire. Coastal distress continues as rules for staying off for 45 days are violated. Alcohol sales spikes in Pondicherry. The Pondicherry Chief Minister has met the Prime Minister demanding that it be declared a state. But is it another farcical exercise? 1954 marked the end of French reign in Pondicherry. The first elected government took charge in 1962. Between 1987 and 2012, there have been 12 requests for the statehood of Pondicherry. இப்போது மட்டும் என்ன இருக்குது, இதே காரைக்கால் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போட்டிருக்கிறோம், மாஹேக்கு போட்டிருக்கிறோம், ஏனத்துக்கு போட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பிரிவினையாக ஒன்றும் கேட்கல, எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து ஒன்றுபட்ட ஒரு புதுச்சேரி மாநிலம் தான் கேட்குறோம். But the opposition says that upgrading Pondicherry as a state will lead to fall in funds from the center. கடந்த காலத்தில் இன்றைக்கு மத்திய அரசானது புதுவை மாநிலத்திற்கு 70% மானியமாக நிதி உதவியை புதுவை மாநிலத்திற்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தது. இன்றைக்கு தனி கணக்கு என்று ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அன்றையிலிருந்து இன்றைக்கு அந்த மானியமாக குறைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு 30% தான் மத்திய அரசிடமிருந்து நமக்கு மானியம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கின்றது. Statehood can bring in power and responsibility, but there will be fall of funds from the union and this could lead to rise in taxes. These are the major concerns. This is Krishnaveni with Naushad and Mickey and camera person Tathagat reporting for PU Vartha. There has been a steep decrease in fishing fertility in and around Pondicherry. Tsunami, trawling, overfishing and pollution are at the heart of the problem. முந்தைய காலத்துக்கு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு மீன் வரத்து எப்படி இருக்கு? சம்பாதிக்க வழி இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. எங்கள் வீட்டுக்காரி இல்லை, அதான் இந்த வியாபாரம் பண்ணி 10 ரூபா சம்பாதிச்சா தான் சாப்பாடு, இல்லைன்னா இல்லை. Ananda Igdo has been in the field for 40 years, but these days are difficult for her. In 2012, to boost the coastal fertility, the Fisheries Department initiated the Code of Conduct for Responsible Fisheries, but the implementation has been poor. So far, fishermen have been using traditional means of fishing to earn their livelihood. In recent years, the use of trawlers has also disturbed the marine ecosystem in coastal regions like this. Professor G. Poyamelli has been working on this issue for more than 15 years. Adequacy of fishing holidays of 45 days, whether it is adequate or not, is a question which is raised not even by the scientists but also by the fishers themselves due to two reasons. One is the overexploitation of fisheries due to the increase in the number of boats, and second issue is pollution and habitat degradation. Pondicherry has around 95,000 fishermen, but only 29,000 are active. Yet the government continues to be indifferent to their plight. The 45 days off from the sea has failed to work on the ground due to lack of enforcement. At stake, the lives of thousands of poor fishermen. With Lay, Chandru and camera person C. Gajlakshmi, this is Saurabh for PU Vartha. The consumption of alcohol in India is witnessing a dramatic rise. In the last 45 years, there is almost a 107% increase in per capita consumption. We have a special report. Scenes like this are common in Pondicherry. This drunk man fell down from his bike. We tried to help him up, but in return he chased and abused us. For the past 1 month we had almost 260 medical legal cases. Out of the 260 medical legal cases, almost 90% was under because of road traffic accidents. And then out of 90% of road traffic accidents, I think almost 80 to 85% were the patients who were under the influence of alcohol. Cheap liquor is one of the highlights of this union territory. The rise in number of liquor shops in city has led to high rates of alcoholism and crime. The registration fees for a new brand is rupees 7,000. Other states charge between rupees 50,000 to 2 lakh rupees. Alcoholism is causing huge social and health problems. கேரளாவுல எப்படி ஒழிச்சாங்களோ அதே போல பாண்டிச்சேரி ஒழிக்கணும். அதே போல பாண்டிச்சேரி சூப்பரா புதுச்சேரி ஆகும். Liquor consumption has led to increase in number of crimes and atrocities in Pondicherry. Domestic and sexual abuse is also being increasingly linked to alcohol consumption. இந்த காலாப்பட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
வருஷத்துக்கு ஒரு 100லிருந்து 120 கேஸ் வரல ரிப்போர்ட் ஆகும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10லிருந்து ஒரு 12% கேஸுகள் வந்து மதுவால் ஏற்படுது. Authorities in the state of Kerala have banned the sale and consumption of alcohol. Most of the people in Puducherry responded about the news with lot of expectation. Unlike Kerala, there is no move yet in Puducherry to reduce the number of liquor shops. With Manju Sharanya, Ashima and Nashriya, with camera person Bijish, this is Bhagyashree for PU Vartha. Pondicherry University has been in a turmoil. Majority of faculty and students have been demanding the removal of the Vice Chancellor. The laundry list of accusations against the VC is long. Unfair targeting of an honest registrar, financial irregularities, and her own ineligibility to be VC. At a press conference this week, she refused to comment about her appointment. The VC was unavailable for comment to PU Vartha. She has no respect for acts and the statutes of the Pondicherry University. And regarding this, the then registrar, the Rajiv Eduvamshi, has submitted several reports to MHRD. And based on his allegations, MHRD has constituted a fact-finding committee. While the controversy over the VC continues to rage, at stake are the day-to-day affairs of the university itself, and caught in the crossfire are the 7,000 students of the university. Buildings like this, which wait to be finished and occupied by different departments. With Renza, Naushad, Tathagat and camera person Mickey, this is Krishnaveni for PU Vartha. Is the famous French colony of Puducherry becoming a garbage city? Here is what our team found out. Puducherry is in the same when you litter. Despite being etched on huge boards at the rock beach, this message fails to reach the masses. This is the present condition of the rock beach in Puducherry, a place frequented by the nearly 10 lakh visitors to the city every year. It's been hardly a week since some students group cleaned the rock beach in Puducherry, but the place is back to its original state, strewn with litter. You shouldn't be beer bottles, your papers. It's just not good when you have the facilities being given. Even the statues are not spared. Many of them are in poor condition due to neglect. The surroundings are so filthy that the statue often goes unnoticed. The role of municipality is to clean. We are doing our level best to make it out. And garbage and the scraps, it's coming from the public. It's not the municipality it's doing. So awareness should come from the public also to make area clean. Keeping Puducherry clean is not the responsibility of the government alone. Puducherry will only become truly clean when each of us take up the cause. Reporting from the Rock Beach in Puducherry, along with P. Srinivas and camera person Mohammad Azad, I'm Varsha M. Joseph for PU Vartha. Bats, bats and more bats, and the villagers take care of them as their own children. Our team were intrigued by their batty love. Kadapanampakam village, 20 kilometers away from the noisy Puducherry, has a unique surprise in store for bird lovers. A huge banyan tree breeds dozens of bats. The bats have been here for more than 300 years, the villagers say. தீவெளியெல்லாம் பழாச்சி வெட்டிக்க மாட்டோம். நாங்கள் இது இருக்கிறதால எங்களுக்கு ஒரு நன்மை. நாங்கள் செய்யறதெல்லாம் இந்த ஒளிலாம் எங்களுக்குலாம் அந்த லைட்டு ஒளியெல்லாம் நாங்கள் போட மாட்டோம். எங்களுக்கு வாழ்க்கையே அதே தான். எங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு மாரி எங்களுக்குலாம் இதெல்லாம். நாங்கள் வெளியில் போனால் வியாபாரம்லாம் நாங்கள் எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். வீட்டை வந்துட்டால் நாங்களே எங்கள் தண்ணியெல்லாம் நாங்கள் வைப்போம். தண்ணி இறக்கி நாங்கள் தூக்கி ஏற்றி விடுவோம் மேலே. The number of bats are said to be decreasing every year because of the illegal hunting. The village has banned firecrackers and loudspeakers, so the bats are not disturbed. It's so great to see a village that believes in live and let live. Reporting from Kaviparumbakam, this is Santosh with camera person Indujalal for PU Vartha. We slip into a short break now. See you on the other side. When I was only 6 years old, my mom started smoking. I really didn't like it. When I was 12,
I began hailing. When I was 23, my mom passed away of lung cancer. Around the same time, I began smoking. Let's just hope my choices only affect me. Welcome back. Coming up in this segment, a shocking sexual assault on a minor shakes Puducherry. The Narikurovas win a battle only to lose it. Memories of the Madras bombing during World War I revived. In a shocking case, a 76-year-old PWD official has been arrested for molesting a 12-year-old girl. Joining us for more details on this breaking story is our reporter Tinsu. Tinsu, what are the details emerging on this case? We've just spoken to the Superintendent of Police, T. Bhairavaswamy. He has just told us that the accused in this case has been arrested. We believe you have spoken to the chairperson of Child Welfare Committee. What is she saying? Yes, we have spoken to the chairperson of CWC, Vidya Ramakumar, and she has told us, interestingly, the daughter of the accused lodged the complaint at the DGP's office, and currently the child is undergoing counseling. Thank you, Tinsu. The Narikurovas, a nomadic community who depend on hunting for livelihood, were granted the ST status in September 2013. But has this made a difference on the ground? The Narikurovas are nomadic people with a distinct culture. Numerous protests and hunger strikes for recognition paved way to the Narikurovas being granted the scheduled tribe status. Though the news of the Narikurovas getting the new ST status is creating ripples among their community, here in Puducherry, no one is aware of this. இந்த புதிய சட்டத்தை பற்றியெல்லாம் தெரியாது. இங்கேயே தான் நாங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். மாதிரியே இப்படியே தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தெரியணும். இந்த மாதிரி புதிய சட்டம் வந்திருக்குன்ட்டு கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு எந்த உதவியும் கிடைச்சதே கிடையாதுங்க. அரிசி மட்டும்தான் எங்களுக்கு போடுறாங்க. அதுக்கு மேலே எந்த உதவியும் இல்லை. As a result, till date, this nomadic community live in poor conditions, malnourished and without education. மற்றும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. படிக்கிறதுக்கோ இல்லை மேலே ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்கிறதுக்கோ ஏதாவது லோன் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கோ எதுவுமே வந்து இவங்களுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா இவங்க மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கிளாஸஸில் இருந்ததுனால இந்த மாதிரி மாற்றி இப்போ கவர்மெண்ட் இது பண்ணியிருக்கிறதுனால எல்லா விஷயத்துக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Despite having a special status granted to them, the benefits continue to elude this poor community. Will the government wake up? This is Swati Karthik reporting for PU Vartha with camera person Habib Rahman and team. Do you know that Facebook has bugs? Find out who made this discovery. Anand Mayappan, an MTech student of Information Security in Pondicherry Engineering College, recently discovered some potentially harmful bugs on Facebook, Google, Skype, and other social media websites. For his discovery, which saved this company's millions of dollars, they honored Mayappan by listing him in their Hall of Fame pages. At Facebook, I found a vulnerability by which I could send an email to anyone's Facebook account stating that their email has been changed. So in this way, I could send n number of emails, which means more than 1,000 of emails in few seconds. At Skype, I found a vulnerability called cross-site scripting. It was same as Google, and here I could hack anyone's user account, cookies, and session. So Skype users were not secure about this, and I reported this to Microsoft. They gave me a reward as well as an acknowledgement, and Facebook gave me a reward of $1,000. Anand doesn't just want to stop there. He wants to make the cyberspace a safer place to surf in. It is said that if Facebook were a country, it would be the second most populated nation in the world. That nation now has a lot to thank for to this young student from Pondicherry Engineering College. This is Tathagata with camera person Krishnaveni reporting for PU Vartha. India's little-known history with Australia in the World War I goes on display at an exhibition in Puducherry from this week. On the night of September 22, 1914, the Emden quietly approached the city of Madras. At 9:30 p.m., Captain Karl von Muller
gave the order to engage, and the Emden opened fire. – 2014 marks the centenary of World War I, a war long forgotten but whose memories are being revived through innumerable books and exhibitions like this. How many of my generation know that on the night of 22nd September 1914, the Emden bombed Vepari, Nungampakkam, Punamalai High Road, Royapuram, Georgetown, Egmore and Harbour in Madras? I just know about the exhibition in the Alliance Française, so I think it's a good idea to remember to the people what's happened during the First World War, because it's an important point of the history of France and the world history. So I will go there. This exhibition revives the memories of that dreadful night when Madras was bombed. Memories that have long since faded. With Varsha and Joseph and camera person R. Santosh, this is Induja Lal for PU Vartha. While there is a move to demand the geographical identification status for Khadi, in Pondicherry, there is a demand to have more GI tags for its unique handicrafts. Handicrafts in India have been classified under 59 categories. But how many of you knew that of these, 48 are from Pondicherry? Around 300 families from the surrounding villages are involved in shaping these crafts. வந்து பாரம்பரியமான தொழில் செஞ்சுன்னு வரோம், மண்பாண்ட தொழில். இது வந்து முன்னோர் காலத்துலேருந்து பண்ணிக்கின்னு வரோம். இப்போ வந்து புதுமையாக அந்தந்த டிசைன், இப்போ நிறைய டிசைன், விநாயகர், மிஸ்ஸிக்கு விநாயகர், எல்லா ஐட்டமும் பண்ணிக்கின்னு வரோம். முன்னாடி வந்து ஒரு 500 பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து 100 பேர் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகுறாங்க. இந்த வேலை வந்து மண் எல்லாமே இதுவாக இருக்கிறதுனால கிடைக்க மாட்டுது, மண் கிடைக்கிறதுனால கம்மியாக பண்ணிக்கின்னு வரோம் ஒர்க். Hard work of these people are in vain. The amount of handworks that these people do, just 2 of them have got the geographical identification so far. The Villeneuve dolls made of terracotta are a favorite not only with Indian customers but also to foreigners. Surely these Villeneuve dolls deserve a GI status? These crafts are not something to be just seen on the stalls. They are part of us, our tradition, and they need to be preserved. With Saurav and camera person C. Gajalakshmi and Chandru, this is Lay reporting for PU Vartha. Toilet shortage is already a national shame. Our team has come back with this eco-friendly initiative. We are in Nachikupam beach area. Sanitation facilities are virtually nil and sites like this are common. There are common toilets in this area, but their condition is pathetic. As a result, people still prefer to go for open defecation. Women are the worst hit. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு. பாத்ரூம் இங்கே இல்லை, இதான் எங்கள் பாத்ரூம். ஒன்லி குளிக்கிறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பாத்ரூம்லாம் பார்த்தோன்னா வெளியே வந்து பப்ளிக் டாய்லெட் இருக்குது, அங்கே லாங்கில் இருக்குது. 1 கிலோமீட்டரில் 1/2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும், அங்கே போயிட்டு தான் வரணும். அப்படி இல்லைன்னா நைட்டில் அங்கே போயிட்டு வருவோம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 6 o'clock 7 o'clock மேலே போனால் எங்கள் பீச் சைடு போவாங்க. அங்கே ஒரு ஜென்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். The Oroville Bamboo Center has designed a unique bamboo toilet that can be fitted in towns and villages. It can be done entirely on one sound according to the designers. Well, the idea generally came after a newspaper article when Prime Minister Modi made a big announcement about sanitation and all that. So we thought of having a model that anybody could make using locally available material, because bamboo is quite widely available throughout India. Bamboo toilets like this are eco-friendly and cost-effective. Replicating them all over the country will be a great idea. This is Shrikuti with Nisha and camera person Saroj Kumar for PU Vartha. In India, it is a crime to beg, but the reality in places including Pondicherry is something else. Although the government wants beggars off the roads, they have yet to provide a beggars shelter in the city. பூ கட்டுறாங்களா, அங்கே வந்து தூங்குவோம். அதான் அந்த சின்ன மணிகுண்டு இருக்குல்ல, அங்கே தான் நாங்கள் படுத்தேன். சின்ன மணிகுண்டு சின்ன மார்க்கெட் இருக்குல்ல, அங்கே தான் நாங்கள் படுப்போம். 2 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு இருப்போம். அப்புறம் போயிடுவோம். காரைக்கால் போவோம், மெட்ராஸுக்கு போவோம், கோயம்புத்தூருக்கு போவோம், அப்புறம் இங்கே வருவோம். 40% ഓളം കുറച്ച്
ശരീരസുഖമില്ലാത്ത ആളെല്ലാം പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, ബെഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു 60% ഒന്നും പണിയെടുക്കാണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ച് ഇതേപോലെ പിച്ചെടുക്കണം. A survey conducted by the volunteers of the National Service Scheme revealed that there are as many as 880 beggars in town. Of these, 319 were physically challenged. Many of these people are landed on the street because their children turned them out of their house. In the twilight of their lives, they are suffering this indignity. This is Ninu Mohanan with Ramakrishna and camera person Saroj Kumar for PU Vartha. November 14 is observed as Children's Day in India. We leave you with these images of street children. Good night. Good night. यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती. यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर. यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है. ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है. जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए